Здорово всем. Добрый вечер. Продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Блин. Revelio. Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Why would Snidgets be valuable to poachers? They could make more money with Snidgets than they ever would have fighting dragons. The golden Snidget's feathers and eyes are incredibly valuable. That's why they're believed to be extinct. They were hunted out of existence by wizard kind. If the poachers found some now, I can't bear to think about the horrific way they'd be bred and killed for profit. Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. Предвкушение этого плана, конечно. Ой, надо посмотреть. Я не помню, я собирал там эти ресы из животных. Окей. Значит, собирал в прошлый раз.
Wonder who lives here. Revelio. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Brookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Revelio. There they are up ahead. I'll let you lead. It won't be long now before we find another repository. No one Revelio. knows this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Petrificus totalis. Could do with a nice mushroom stew about now. Revelio. Petrificus Ready to totalis. fight! Cruci. Bombarda. Revelio. А, так я тут был. Ага. Забавно. Походу, что-то по другому квесту делал, по-моему. Знакомая железная дорога просто. This is going well. We make a good team. We do at that. Бля, какой путь красивый. Once again, we can fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Any who oppose Ranrock will be eliminated. Мгм. Petrificus totalis. Even though I'm not alone. Нормально, там у снайпера что-то забаговалось, блядь. Revelio. One of the best meals I've ever eaten.
О, командир отряда. Лучше его тогда. What was that? Was there? How nice of you to stop crossing. Bombarda. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Судя по паутинке, опять паучки будут. Куда уж без паучков. Revelio. For better or for worse, we're in. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Who's this? Someone here. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see Revelio. why. Confringo. Revelio. Don't see myself doing this sort of thing forever, though. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. We must remain. Вот уёбки. No. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. That ledge is awfully high. Any ideas? Confringo. Да, есть идеи. Сначала залутаю другие комнаты. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Revelio. Нихуя ты мастер телепортации. А можно мне так же? Compulso. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. В натуре. Revelio. Compulso. Revelio. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Колдовать лестницу — это не наш путь. Reparo.
Revelio. Confringo. Или там пауков. Revelio. Depulso. Revelio. О, что-то новенькое. Вроде бы. Bombarda. Ясно. Confringo. Неважно. Leviosa. Glacius. Defender. Crucial. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Confringo. Revelio. Confringo. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Revelio. Ranrock's loyalists have all but declared war. Depulso. Incendio. Revelio. Incendio. О, вот это я понимаю. Revelio. Incendio. Вот это кайф. А то, блин, синие шмотки падают, вообще нахер не нужны. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Crucio. Imperial. Flipendo. Leviosa. Bombarda. Rather unwise coming back this way. Defender. Accio. What was that? We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Imperial. Expelliarmus. Depulso. Defender. Glacius. Crucial. Revelio. Confringo. Bombarda. Glacius. Defender. We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah,
There's that Hufflepuff loyalty you're so well known for. Хороший подъеб. Revelio. Now, we can have a look around in peace. Incendio. Confringo! A symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. I wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Incendio. Confringo. Wasn't expecting that. Revelio. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Revelio. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания, помню лишь его глаза, пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... Я еще не помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know
goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten, Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Perhaps your uncle was right about you. You don't know when to stop. Oh, I do know when to stop. Unbelievable. Обиженка, блять. Как будто люди все одинаковые. I hope Professor Fitzgerald... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spintwitches as soon as you can. Блять. Рядом. Бля, взял коту, въебал ни за что. Ну хуй с ним. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Вроде какая-то золотая шмотка падала, нет? Блять, как это работает, блять? Два левака разницы на 1 пункт слабее. Пиздец. Ну, сука, не кушай. Хорош. Давайте, кушайте. Игра автокормилка крутая, блин.
Ты долго будешь улетать от моей этой штуки? Зараза. Arresto momentum. Да ёпты. О. Другое дело. Ёпты. Revelio. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Икс. Чё там? В смысле, последнее обновление. А я раз второе покупал? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Helen's taught me. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4 косаря. Даже на нем написано второе. Написали последнее. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Жулики. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Ого. Ясно. Но у меня туда прохода нет пока что.
I know what that means. Merlin trial. Rebellion. Confringo. Revelio. Confringo. That's that. Settled. Revelio. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure it'll all be fun. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Понял. Противостояние бритых и небритых. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this.
I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave he mentioned. I'll let you know what I find. Revelio. О, господи, блядь, ну серьезно. Открытый мир, блядь, не можем через забор перепрыгнуть. My mother used to always say, a clear head makes way for a clear path. Почему на него сразу не сработало? Never have to see it again. Revelio. It's Totalis. Shame nobody saw that. Revelio. Что-то рвануло, блять. О, разрешение 3. Нормально. Revelio. These rocks have seen better days. Revelio. Incendio. Жопка рыгнула. Revelio. Мы заработали очко. Revelio.
Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Hengist of Woodcroft. Let's look at what we have, shall we? Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Mrs. Rabe should. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and am trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No. I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well.
Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Боттвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами, надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Please tell me you didn't take... Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Aloha Mora. Revelio.
И что тут для третьего замка интересно такого? Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Revelio. Alohomora. Revelio. It's not every day you meet a retired. Helen's a credit to Upper Hogsfield. Fire is the best way to protect Good thing the military bash. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Блять, вы что, издеваетесь? 100 метров туда, 100 метров обратно. Пиздец. Еще и летать нельзя. Sprightly, though. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Nosy little students get what's coming to them. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her. Кира, тайное убежище под этим. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio.
hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Revelio. Using that girl as bait. Someone's coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. Student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. What? If I hear one more mention that plans have cost the spoils, plans, what was agreed upon, so if plans weren't to your liking... Suppose it's worth a look. I raided Rockborough more times than I Back for more. Expulsor! Pay for your deed. Arrest the weapon. You're repulsive. Spotman and irrelevant. Bombarder. You've made it great. Don't to regret that. Leviosa. Confringo. Revelio. No more. I swear there's something. Descendo. Bombarder. Better be a beast. Revelio. Leviosa. Confringo. Expulsor. Defender. Хорош, блядь, мужик. Expulsor. How can I help? Stop that right now. Давай, давай, въеби его. Въеби, въеби. Хорош. Молодца. Бедный чел пропустил трансформацию. Стал бочкой. Дорогой Отто, я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги, и я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо с любовью, Рози. Also Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. Depulso. Даже так. А как, блять? Revelio. Как туда пролезть? Ты мил мне, словно в гуре, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня. На своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай, ведь нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Дульче Белла Филберт. The book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back. Что за пиздец? Revelio. Так, окей, как туда мне пройти? А. Accio. Wingardium Leviosa. Блять. Accio.
Revelio. Чё, это, блядь, было все это? Ради этой штуки? Пиздец. Золотая шмотка. Revelio. Вау. Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would be over here. Нахуй, Нати, поболтаем с челом. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Вау, блять. Revelio. My wand is somewhere in this room. I can tell. Ой, Рембо. Lumos. Mr. Rabe's wand could be in there. Ты слышу, блять. Revelio. Ебать. Aloha Mora. Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Ну ничего, даже не рвануло. И круто. Thank you, Mr. Isco. Revelio. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. Ладно. Revelio. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all.
Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Учитывая, что Is Mr. Rabe all right? она нихуя не He делает. is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Ультра бесполезность, блять. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Сука, у нее, блять, в городе под одним из трактиров, блять, убежище этих уёбков, в котором они, блять, в плену держали нескольких людей. Чё еще надо? Они ученика Хогвартса похитили и того чародея. Плюс письма с угрозами и вот эта вся хуйня. И убили того чела, мужа жены, которой мы сейчас помогаем по квесту. Ебать, чё еще надо? Я не знаю, блядь, что еще надо? Чтобы они, блядь, на Министерство магии напали, блядь, или чё? Супер тупая, блядь. Что-то выполнилось. Маска карающей совы. Прям суд сов из Бэтмена. О, еще 2 волшебника осталось. Победите дворняк. Блять. Да, мощные достижения. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon. After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Сбись, хоть кому-то помогли. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Пока этот тупорылый констебль, блядь, свои доказательства собирает, мы уже сотни темных волшебников и гоблинов перебили. Вообще нахер мне фиолетовое не надо. Let me know if there's anything else I can. Пойдем посмотрим. Там за шмотка выпала. Точнее 2. Правда, я до 35-го примерно точно не хотел ничего апгрейдить, потому что по ресам дорого. О, нихуя. Вот это я понимаю на 7. Ладно. Это в деле. Здесь точно такая же, это нахуй. Это мой капюшон, блять. Ой, точнее шарфик. На одну у меня точно хватит. Тем более там деф. Можно на 2 поднять.
Главное, чтобы нападение максимально было, блять, остальное похера. Так, раз такая пьянка, наверняка у него скинулся КД. Может быть, еще перья Феникса продаются. Торговец, который редкие перья продает. Hello. What do you have? What can I help you with today? О, Thank you for your patronage. Эченич. Драмарок еще, да. Остальное у меня вроде все нормально. Glad you were able to stop by. Икс. Welcome back. Здорово. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Судя по всему, Блэк реально какой-то долбоёб, блядь, здесь. Так. Можно задание получить, нет? О. С задержкой такой. Так, куда идем? О. Колокольный перезвон. О, это, наверное, связано с теми колоколами, которые я починил. Наконец-то. Пойдем посмотрим. А потом по основному. Professor Fig will know what to do. That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her unfanged uranium. You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps in our plan to stop Harlow. Pardon me, is everything all right? No, it's not. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Also, what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back.
We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to Charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. The bells are back up, Evangeline. Ah, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Easy. Revelio. Странно, вроде я здесь все лутал. Какой-то знак все равно висит. Can you explain why I have received a letter from a muggle claiming to be the mother? Revelio. Asking me to afternoon tea? What did I tell you about making friends with Muggleborn? I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them,
and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Revelio. Палат. Это кнопка. Confringo. Revelio. Aloha Mora. Этот наркоман на пивсе меня преследует. Жалко, ему въебать нельзя. Revelio. О, нет, не исчез. Ой, ладно. Ну и хрен с вами. Так. О, ништяк. Блин, не понимаю, задания появляются, но не отмечаются в журнале. Как-то странная система работает. Давай, ёпта, сейчас разъебу тебя. Hello. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Of course, Charlotte. Then may the best summoner win. Там Бог велел ее разъебать. Так. Precisely as planned. Да-да.
Вот сука. Such grace. Finesse. Accio. Что-то больно сильно отскакивает. Да ты ебись ты, блядь. Ты пройти. Precisely as planned. Nice technique. Accio. Нихуя. У меня единственный шанс выбить ее шар и на ее место поставить. Ну все, я проиграл. Ну да, первый шар я накосячил. Remember that? Didn't I say I adore competition? Hard luck. Absent. Accio. Ебанись. Precisely as planned. Accio. Блядь, да вы рофлите, а. Such grace. У нее, блядь, не засасывает, блядь, у меня засасывает. Это хуйня. Привет, блядь, ебаный. Она, блядь, по скриптам все раскатывает. Precisely as planned. Надо все равно этот выбить. Попробовать как-нибудь. Да ёпта, ты смеешься? Such grace. Finesse. Accio. Охуенно, да? То есть у нее у меня даже дальше прокатывалось, и все равно у нее не засосало, блять. Precisely as planned. А нахуй. Зато красиво. Such grace. Finesse. Какое уебанское поле. Absolute. Accio. Precisely as planned. Блять, она каждый раз ставит точно так же, как до этого, блять. Это вообще нормально? Соси, блять. Sting me with a billywig. I'll never top that. Accio. Precisely as planned. Бля, какой же у него голос противный, блять. Это просто пиздец. Nice technique. Accio. Precisely as planned. Бля, вообще, я честно скажу, баланса нихуя нету, блять.
Почему у нее шары стояли, у них перед ней нихуя нет, а у меня перед шаром стоит, блять, это. То есть у меня, по сути, единственный вариант только в центр катить как-то. Все, блять. Вот это единственный вариант, который я могу сделать, блять. Wow, you are good. Слава богу, блять. Ну, вообще, не очень честно. I'm not too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I play by intuition, natural skill and all that. That's been my strategy. I suppose it only gets you so far, though. Well, you've only one opponent left now. I won't say more than that, but let's just say he's the best for a reason. На самом деле прилично тупая игра, блять. Каждое поле жутко дисбалансное. Как минимум 2 раза помню, что не в мою пользу. Все, начальная расстановка. Так, я так понял, больше заданий нет. Можно идти по основному. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time.
Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Нормально. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Ебать. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Блять, бедный Has anyone студент. seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Пиздец. Не повезло. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Нихуя он его разъебал. Well, there's one for my diary. When I witnessed what passes for magic in these halls, Headmaster, here, what could he want? Mr. Gaunt! Where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes! Mixed with, bubo tuber pus makes a fine, mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Greetings! Something is very wrong with Паста для завивки усов, блять. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa.
What did we do to deserve him as a head? If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Вошедший директор, блядь. Oh no, it's the headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. Well, they're as good as invisible to me, sir. Rotten little extortionist holding my diary hostage. What was that, Broom? Nothing, sir. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Chewing with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that one. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ебать. Че он там пытался задвинуть, я не успел прочитать. Оно разве не несколько часов работает? Оказывается, нет. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle.
Ебать, разнес ползамка. Буянил. И почему флаги пуфендуя? Или подожди. Ну да. Ну ладно. Так, проберитесь. Ох, 104 метра. Revelio. Помнится, тут что-то закрытое было, да. Это, видимо, и был кабинет директора. Где он, блядь? А. Revelio. Февраля 1851. Сегодня утром созерцание хрустального шара меня до крайности огорчило. Поначалу я обрадовалась, ясно увидев в нем атриум Министерства магии. Я всегда мечтал там работать, но когда атриум сменился бескрайними рядами метел, на смену радости пришло отчаяние. Неужели я обречена прозябать в секторе контроля за метлами? Эта рутина сведет меня с ума, вернее, чем песня Фупера. Но пока, видимо, следует смириться с тем, что у меня нет склонности к прорицанию. Хотя, раз я это чувствую, может, все-таки немножко есть? Вероятно. Well. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Ебать. Дорогая сестра, я была счастлива получить от тебя сову. Вижу, ты, как всегда, сражаешься не только с нерадивыми учениками, но и с несносным директором. Твое терпение не знает границ. Слово о терпении. Спасибо тебе за все, что ты сделал для Гаррета. Чутье у тебя и вправду хорошее. Что ему нужно, так это грамотное сочетание строгости и поощрения. Признаюсь, я рада, что теперь он испытывает свои новые зелья на других учениках, а не на родственниках. Ведь он всегда преподносит это как привилегию. Вам повезло, вы пробуйте первыми. Притом не упоминая о возможных побочных эффектах. Мне пора, прости, что письмо такое короткое. Кажется, моя младшенькая зашвырнула садового гнома в соседние сливы цепелины опять. В общем, надеюсь, на каникулах свидимся. С любовью, Г. Понятно, понятно. Revelio. Блять, она что, надо мной, что ли, дзинкает? Сухарики стырил. Да. Aloha Mora.
Revelio. Профессор Гекат. После нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Гринготса. Все они осуждают действия Радрака, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе, тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Шарп. Мне хоть Шарп с головой дружит. Revelio. Нихуя там сундуков, блять. Какой-то ключ нужен. The gargoyle. To speak the password. Что-то я где-то такое видел, по-моему. Не здесь ли? О. Revelio. Горгулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Toujours pure. Ебать. Хакнул. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. О, все дрыхнут. Этот он нас уковыряется. Здорово, Аскиц. А вот и шляпа. Распределяющая шляпа. Создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легилименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать мысли и способности. Aloha Mora. Я ищу ключ. Я видел, там дверь внизу была. Да, третья загадка школы. Revelio. Типа. О, нифига с обычного сундука. Нормально. Шо блямкает, блять? Ладно. Ай, дорогой Финиас, дети спрашивают, когда ты вернешься. Бельвина так вообще заводит речь об этом каждый день за завтраком. И дуется, когда я напоминаю ей, что ты радеешь о качестве ее будущего образования.
Тириус и Финиас почти не присылают мне сов, а когда их шлют, не пишут и тебе. Но я уверен, они гордятся тобой тем, что ты делаешь для Хогвартса. Когда твой отец директор школы, это огромная честь. Сигнус уже ползает, и он повсюду следует за Арктуром. Оттого это раздражает. Дай мне Мерлин сил. Арктур выпрашивает у меня зелье невидимости, и, честно говоря, могу его понять. Я бы, наверное, даже сварила ему это зелье, если бы мне не пришлось потом сносить хныканье Сигнуса. Может быть, мы увидим тебя на следующих каникулах, но если не получится, ничего страшного, переживем, Урсула. Походу вообще не на этом этаже блюмкает. Коричневая палочка. Aloha Mora. Так. Revelio. Окей. Aloha Mora. Предыдущая дверь тоже была третьим. Зачем, блять, еще один замок? Вопрос на засыпку. Ух, ё-моё. А вот и ачивка. Профессор Блэк. Касаемо вашего письма 20 сентября, я не стану пересматривать процедуру приема учащихся в Хогвартсе. С уважением, Феррис Пейвен, магистр магии, Лондон. Нихуя, какое тут обзорное окно у него крутое. Ты знаешься на водянках? Чего? Revelio. В смысле, пользуюсь ли я водянкой? Или чё? Ну я понимаю, для чего. Не только для процев. А, вон она. Все понятно. Шаришь ли в них? Ну, у меня была когда-то давно какая-то корсаровская, но... Мне показалось, что она начинает потекать, и я быстро ее нахуй снял, выбросил, блять. Блять. А вот это, кстати, проблемка, блять. А как? Так что на текущий момент я не слежу. Да и вообще сыкотно, типа, знаешь, в дорогой комп ставить хуйню, которая в любой момент может, блять, протечь, помпа там. Учитывая цены на видюхи, блять. Просто охлаждаешь ты, блять, качественный дешманский проц. Ну, на фоне видюхи. На фоне цены на видюху. А пострадает, скорее всего, видюха. По расположению. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Так что главное правило, на такой хуйне точно не надо экономить. И дешманские всякие с Алиэкспресса, блять, точно не надо заказывать. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Revelio. That must be the pedestal. Плюс по-любому не надо, блять, читать отзывы всяких челиков, которые, бля, нас РГБ, это круто, блять. РГБ это последнее, что тебя должно в водянке волновать. Не знаю, по мне так уж лучше, блять, башенную турбину поставить двойную. Какую-нибудь мощную.
Так, чек. Средства для укрепления волос, воск для усов, помада для волос из бундимуна, расческа с жемчужной ручкой, чесалка для спины с золотой ручкой, дексицит. Уплачена лишь малая часть суммы, не забыть на прочет министерств. Охуя у него, блять. Обязательный набор. Да нахуй твой чай, блять. Бери письмо, дура. Как? Сука, опять чай взял. Долбоёб. Там сундук. Что-то пропустил, что ли? У меня стоит башня, которая почти ни во что не влезает. Точнее, башня плюс длина видюхи. Вот и проблема. Ну, просто жирный корпус не проще купить. Прям супер жирный корпус. У меня такой и стоит. Big Tower, блять. С кучей кулеров. И с реабасом для них. Revelio. Ну-ка. Цена такого корпуса — это водянка. Ну, блять. У тебя видюха за 70к, блять. Тебе корпус жалко за десятку. Поставил крутой корпус и забыл. А, даже так? Да. Облем. Нельзя записку почитать. Ну ладно. That must be the pedestal. Не знаю, я честно скажу, я водянкам не доверяю, блять. Я понимаю, что, наверное, это удобно. Professor Fitzgerald, can you hear me? Вообще можно прод взять. С не особо большим тепловыделением, типа родеоновских последних. Ой, тьфу, родеоновских, АМДшных. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Вот карандашом нарисовали. Я не настолько богат, чтобы еще прод брать. Ого. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. Че, у тебя такая печка, что ли, на процесс? У тебя обязательно надо водянка. Нельзя просто хороший корпус продуваемый и кучу кулеров пихнуть. Боковой там какой-нибудь, чтобы он прям на прод дул. I need to time this just right.
staircase straight ahead. У меня огромная башня. Проблема вместе, а не в качестве охлаждения. Блять, да. Баланс. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Да, найти баланс между местом и охлаждением такое проблемное. They're gone for now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Здрасте. А насчет отзывов я читаю только негативные. Зачем? Надо самые аргументированные читать, а не негативные. Долбоёба брак попался, он разнесет этот продукт, и продукт может быть хороший. Или долбоёб какой-нибудь купит, блять, неправильно установит, что-нибудь сломает. И напишет, что это говно. Но это будет не объективно. Надо информативные смотреть. Где подробно все. Со скриншотами или с видосиками. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Спасибо, ребят. Closed tight. No way but forward, I suppose. Потому что такие долбоёбы помогли узнать, где вентиляторы хуйни. Так понятно, что если один такой на 100, то это херня, но 3-4 уже не херня. Да нет, смотря какое количество продаж. Ой. Даже 3-4 на 100 это херня. Вот 10 я бы уже напрягся, наверное. Now's my chance. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. Так это мантия-невидимка, один из даров смерти. Теперь понятно, блин, почему мне эта смерть напомнила историю из этого, из фильма. И смерть его больше не увидела.
This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? У водянок очень мало негативных отзывов, и, к сожалению, и на удивление. Видимо, мало покупают. Все-таки очень специфический продукт. По логике берут водянку те, кто разгоняет процы. Или у которых процы типа, блять, i9, у которых там за 200 тепловыделения. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Это еще и бузинная палочка. Давай сразу философский камень. I've never felt such power. Чё, блять? Revelio. Вот тебе мега палочка, но сделать ты с нее ничего не сможешь, блять. А, ебать, спасибо. Ебанись, они, короче, мне выставили 4-ю закладку. А я прокрутил вверх-вниз, нету ничего. А она, оказывается, на 1-й, блять. Кто ж знал-то? Пиздец. Я ж тут не был, я же не знаю. Какие тут заклинания. По 100 отзывов. Ну, по 100 еще можно. Надо обзоры смотреть, мне кажется. Ай. Defender. Protego. Bombarder. Defender. Бедные монстрики. Я бы на форумы в первую очередь полез, всякие XBT и так далее, блять, смотреть инфу. Там самые лучшие отзывы. Потому что там просто люди пишут обо всех проблемах и впечатлениях. Нихуя. Чё она так отлетела? Ай, не успел. Ну да, в наших магазах идешь на какой-нибудь 4 PDA форум наш, или XBT, или эту конференцию, блять, забыл, как она там торгом называется. Короче, 3-й сайт. И просто находишь, вот тебе понравилась какая-то модель, допустим, в DNS, там почитал на нее отзывы, нашел ее на форуме и посмотрел, что народ пишет, какие проблемы, обзоры. Потом можно ютубовские. Ну, короче, провести исследование тебе надо. Любас что-нибудь выберешь нормальное. Самый простой вариант, когда ты не в теме про предмет. 4pda.ru или axbt.ru. Конференции, где обсуждают всякую технику, там. Полюбас про большинство таких популярных решений. Там есть прям отдельные темы.
Какая ебака вылезла. Defender. Bombarder. Depulsor. Bombarder. Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. Depulsor. Descender. Сука. Bombarder. Defender. Да ну тебя. Bombarder. Ебать, нихуя залагало. Ну, точнее, типа камера. Bombarder. Depulsor. Descender. Defender. Depulsor. Bombarder. Defender. Depulsor. Bombarder. Defender. Descender. Bombarder. Мне кажется, самый простой способ. Вот так вот. С разных источников набрать, выписать себе, допустим, 3-4 штуки какие-то, по каждому пробежаться, почитать, посмотреть, какие нюансы. Народ полюбас пишет там. Наверняка пишут даже те, у кого она долго стоит. Что, там через год, через 2, что с ней. Главное, чтобы она стояла у тебя долго и проблем особых тебе не приносила. Раз в год будешь ее проверять на подтеки там, грубо говоря. Может быть, водичку менять. Там вроде основное правило — это кабели эти не перегибать сильно, чтобы не было места, где они могут лопнуть. А вот и философский камень. Ну, короче, полностью про дары смерти нам рассказывают. Я просто хз алюминий иметь. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Ну вот тут я хз. Мне кажется, в каждой модели по-своему. I can't believe she's dead. Dear sweet Neve. Dead. Neve. We won't be the same without her. Какая жидкость внутри. Логично предположить, что как дистиллированная вода. Без примесей и солей, наверное, не знаю. Чтобы, блять. You found me, but you cannot undo what has Чтобы been трубки done. внутри не захуёвились. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Вроде раньше основные проблемы были с помпами. Типа, блять, они хуёвили. И стыки. Перегибаешь, и они начинали капать. Сейчас я не знаю, может технологии шагнули, может уже все пизже стало. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory.
Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. Нихуя без ее разрешения, блядь. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Совсем ёбнулась. Потрогала за личное. Revelio. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Вот уёбок. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey.
Окей. Надо бы в башню вернуться. Телепорт бы найти в нее. Вроде зал трофеев. Ну да. Пойду-ка я, пока он мне пиздюлей не выдал. Ни за что. Какой-то псих. Так, я здесь был. Я сам одно время про водянку думал, размышлял, но потом подумал, что раз у меня и так корпус нормальный, место есть. Подумал, нахер надо. Что-то сыкотно, знаешь. Одна материнка по 10, 15, 20 тысяч сейчас стоит, ну, нормальная. Что-то не очень хочется въебывать, блять. Я уж молчу, что она за собой еще может унести. Видюха, блок питания. Ой. Чайно выстрелил. Водянку можно не на переднюю часть ставить? В смысле? В смысле, ты имеешь в виду не наверх? Ну да, можно в бок. Так один хер шланги идут через весь ком к процу. Как бы ты там ни выводил, они все равно на материнку могут налить. А коротнет материнка. Что она с собой несет? Одному богу известно. Перо приема и книга доступа. Были помещены сюда основателями, с тех пор к ним никто не прикасался. Они записывают имя каждого потенциального ученика Хогвартса в тот момент, когда у них впервые появляются признаки магических способностей. Однако перо имеет более мягкий нрав, чем книга, которые иногда захлопываются до того, как имя написано, если доказательства магических наклонностей не очень существенны. Прикольно. Все равно будут провода идти через весь комп, рядом с материнкой будут проходить, висеть. Над видюхой они будут полюбаться и идти к процу. Так что один хрен, в каком месте произойдет сюрприз. Бля, я брб. Давай, давай. В общем, не знаю. Я что-то как-то сыканул. Я оценил общую стоимость, блять, компа своего и сыканул, блять, если честно. О, письмо активировалось. Чек из аптеки, зелье от прыщей, 1 пузырек. Охуенное письмо. Ради этого письма я там скакал и перезагружался. Забавно. Так, оно мне зачло, интересно? Третий испыт. А, да, отлично. Модная мантия. Ебать. Осенний фестиваль. Что за модная мантия? О! Не такое уж плохое. Осенью бы пригодилось. Ебать. Но это, по-моему, отсылка на Рона Уизли, которому прислали бабкину мантию. По-моему, это она. Очень похоже. Так, что там по заданию у меня дальше? О, поговорить с Диком.
Ну давайте поговорим. Так, заодно вот это. Серьезно, все шмотки хуже моей? Ебать. Ну ладно, здесь хотя бы левак разница. Три золотых шарфа упало. Забавно. Так, сейчас приду, пойду чайку себе сделаю.
Так, я здесь. Слово ни в одной отзывов от водянках, что я смотрел, не было жалоб, что потекло. Ну... Только о том, что не хватает. Ну да, плохое рассеивание тепла. Ну, слабые, может, просто берут. Либо вентиляторы говно. Ну, тут фишка-то какая? Я думаю, есть какое-то популярное решение брать, распространенное. Вряд ли с ним будут особые какие-то проблемы в первый год-два. Тут вопрос в том, как часто ты ее менять собираешься, как обслуживать, и через сколько лет могут проблемы возникнуть. Не знаю, я бы, блядь, постоянно параноил бы, что она у меня начнет капать. И лазил бы в корпус каждую неделю. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it У меня belongs просто to the компу phoenix выходит Natty mentioned, больше, чем 100к the one стоит. Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the И nasty въебать poachers have as well, which means it could be in danger. половину оборудования из водянки за 10 тысяч, блядь. Ну, такое себе, мне кажется. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Я просто к тому, что если ты настроился ее брать, то прям проведи, прям не торопись, проведи прям качественное исследование, так сказать. Прям реально, выпиши себе там 3-5 моделей, по ним по всем посмотри отзывы, видосы, все, что можно найти, и у тебя список сократится. I'd rather limit my excursions to Hogsmeade these days. Too much distraction. I haven't slept in days. I'm not ready for Professor Bin's lecture. Forgot my pillow. In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Throughout the many goblin battles, countless wizard cloaks were lost. Thanks for the raid! We do know the number. 632. 632. But history Здорово, Блейд. occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. Спасибо за рейд. Professor wants us to follow him. And now for a stroll to the bell tower entrance hall. Здорово, Ихтианрус, Хапох, Флейм. Здорово, пацаны. Early Middle Ages. The
hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lord Gok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display. Revelio. Bell Tower entrance hall. Гримбольд Швейд. Это череп знаменитого портного Гримбольда Швейда, чье искусное рукоделие помогло отремонтировать бесчисленное пальто ведьм и волшебников во время восстания гоблинов 1752 года. Благодаря этому им удалось не заболеть, принимая участие в сражении. Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Нихуя он герой, блять. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Afpuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a retinue of loyal knights. Sir, this is a centuries-old knight handed on. Fearless mouthbreaker and devoted study companion. Машущий рыцарь. Доспехи сэра Афпудла из воплощенного ликования, легендарно дружелюбного рыцаря. Легенда гласит, что он был способен выиграть любую битву до того, как она началась, благодаря своей добродушной тактике ведения переговоров. Некоторые приписывают это чрезмерно сильными веселящим чарам, которые сэр Афпудл наложил на самого себя. Вау. Водянка be quiet. Да. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Хорош. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True. But imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise student, such as yourself, will learn from it. Понял. Познавательно, блять. History is written by those who do their schoolwork, so they say.
Историю пишут те, кто делает домашнее задание, поняли? Блядь, так. Я пытался туда попасть, там все заблочено. Или я хуёво туда пытался попасть. Revelio. Ну да, тут барьер, блять. А, подожди, находясь вверху. Блять. Такое ощущение, что должен быть какой-то квест по прохождению сквозь эту стену. Но как-то, блять, как-то не срослось. Здесь вроде тропинка. Тут меня заскамили. Да ёб твою мать, зачем ты бахнул пивка? А как, блять, туда попасть, если тут все заблочено? Я не в правильном месте, просто пытался перелететь. Ебать, он меня принудительно вниз за это заставляет приземлиться, смотри-ка. О, что-то тут. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Confringo. Bombarda. Glaciers. Defender. Incendio. Glaciers. Defender. Crucible. Potato. Ringo. Bombard. Confringo. Revelio.
Ну, пойдем пробивать путь, хули. А, тут еще один. Круто. Интересно. У него Империо сработает? Лол. Пошел нахуй, гоблин. Изи. How nice of you to stop by. Arresto momentum. Such out. Confringo. Bombarda. That was pitiful. Levioso. Descendo. Что там с ним, интересно, произошло? Нихуя, он все еще под Империю, что ли? А, не. Revelio. Imperial. Expelliarmus. Revelio. Чё они не атакуют-то? Expelliarmus. Revelio. Козявки тролля. Bombarda. Your blood's on Ranrock's hands. Revelio. По-моему, так всегда и было. Be Quiet были самые распространенные водянки и Корсар. Насколько я помню, блин. Несколько лет назад я вроде смотрел на этот вопрос более подробно. О. Вот, походу, мне сюда и надо. Наверное. I have a brother who works at Levioso. Confringo. Descendo. Что с тобой, брат? Нормально? Revelio.
An intruder. Rebellion. Glacius. Defender. Теперь ты мой брат. I should investigate. Revelio. Depulso. О. Судя по этому, тут паучки, наверное. Короче, на самом деле прикольная тема. Может быть, сейчас просто больше выбор появился. И качество выросло у них. Но я когда свои изыскания вел, постоянно ловил, блять, вот это инфу про протекающие, блять, стыки. У кого-то там помпа, блять, не выдержала через год-два. А с другой стороны, хер его знает, как там челики, как они устанавливали. Бля, я хотел его выкинуть. Ну ладно. Будет бочкой. Чё? Petrificus totalis. Блять. Забавный баг, конечно. Levioso. Descendo. Incendio. О, чувак, ну ты подставился. Пока. Arresto momentum. Descendo. Revelio. Черт, не смог наметиться на него. What was that? Levioso. Descending. Ranrock has fooled you all to your demise. Revelio. Да-да. Раннерок тебя обманул, блять, и поэтому я тебя расщеплю на атомы, блять. Добрый волшебник. Заморозка и расщепление разрезать. Revelio. Я как будто в этот Elden Ring попал в подземелье. Revelio. Теперь хоть понятно, как в ту луку попадать. Что за хуйня? Почему я здесь замедляюсь? Revelio. Depulso. Revelio.
Хоть бы одна зараза в квесте сказала, что надо через этот проход ходить. Пока сам все не облазишь, так и непонятно, как туда попасть, в эту локу. Так, и куда мне? Ага, я тут еще что-то пропустил. А, она внизу. Да, понятно. Revelio. Mysterious and a bit unsettling. What to do? Гробница предательства. Блять, заманчивое название. Пойдем на пол шишечки, зайдем туда. Revelio. Revelio. Куда уж без паучков. Incendio. Ваши ячейки заполнены, да вы охуели? Трагедия, блять. Когда я успел? Там же 30 с хером шмоток можно залутать. Нет смысла ее исследовать, если лут нельзя забрать. Well, кучу говна набрал. Кайф. Off on another adventure, are we? I got my heirloom back. What do you... What can I help you with today? Блять, какая удобная система продажи. Кайф. Glad you were able to stop by.
Wonder if I'm safe to explore in there. Revelio. Bombarda. Охуй их просто сбрил. За скам. Incendio. Сундук украли. Revelio. Видимо, я его открыл и лут пропал. Да, с камеры. Incendio. Accio. Incendio. Defender. Cursed. Why is this door locked? Почему эта дверь закрыта? Incendio. Так, 3 бабочки надо искать. Нихуя, как меня сова в подземелье достала, интересно. Или она как электронная почта работает? Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Incendio. Чё, кто? Ебать. Ничего, блять. Сука. Жестоко, конечно, такого маленького паучка такими заклинаниями хуярить. Lumos. One down, 2 to go. Success. Revelio. Давай, мегалут. Блять. Инферналы. Сука. Я вдруг подумал, что бы было, если бы Гарри Поттер такой набор заклинаний умел хуярить. Какая бы пизда была бы, блять. Редлу. Просто, блять, ад. Никаких шансов, блять. Охуеть. 40 голды. Жди. То есть это все, блять? Подземелье 40 голды? Ебанись. Revelio.
А, у меня реально складывается впечатление, что как будто разные люди игру делали, блять. Охуительный дизайн лог и подземелий. Но тот, кто отвечал за вознаграждение и челленджи внутри этих мест, он просто, блять, никогда, блять, больше ничего не делал, наверное. Бля, настолько бездарно. Столько охуенных красивых мест, в которых нет вообще ничего. В лучшем случае один сундук всратый. Это удручает. Так, куда теперь? Может, там, правда, квест какой-нибудь будет, я хз? Это бы многое объяснило, если бы там квест был бы. А я просто случайно раньше времени туда приперся. Но что-то есть у меня сомнения. Нихуя. Что происходит? А, челики с пауками сражаются. Ну, удачи. Феникс, значит, да? Сумка. A blockade. Hogwarts poachers are already here. А, тогда и сумка. Раз здесь челики. Сначала инвиз. Revelio. Так, а внизу тогда чё? Could the phoenix be in there? Ура, еще пауканы. Incendio. Тут классно у них. Accio. Incendio. Incendio. Чё, как, пацаны? Вау. Thought we'd forget about that goblin helm you nicked. Enjoy stealing hippogriffs, do you? The beasts are safer now. Incendio. Revelio. Capolso.
Revelio. Incendio. Да, блять. Accio. Нужен огнемет нахер. Confringo. Bombarda. Ugh. Shame you're so foul. Revelio. Depulso. Revelio. Depulso. Самолет. Revelio. More poachers. How many are there? Да это ж прекрасно. Че ты расстраиваешься? Кто из вас самый интересный? Imperio. I shall get that goblin help back. Poke that from your corpse. Back for more. You let me outside. I suppose you think this is funny. You're no puppet master. Arrest the momentum. Somebody paid attention in defense. You're not puppet master. Revelio. The Phoenix. О, нифига. Хря, он здоровый. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Здорово. И пока. Блять. Бедные челы. Revelio. Как же у них все хуёво. Alohomora. Если их студент Хогвартса разъебывает. Еще и который не учился в нем, по сути. Revelio. There it is again. Чё? Где? Наёбка. Accio. Wingardium Leviosa. Гай такое бывает, оказывается. Золотая шмотка самого говняного сумки в мире. Revelio. Смогу залезть туда, наверное. Confringo. Хе-хе-хе, я забузил. Revelio.
Confringo. Revelio. Скрытый проход ради грибочков. Паучки. Но не впервой. Здорово. Accio. Incendio. Crucio. Bombarda. Confringo. 8 legs is simply too many. Revelio. Incendio. Defender. Иревшие пауки. Revelio. Еще один не напал, кстати, почему-то. Забаговался, походу. О, здесь точно это здорово будет. А, нет. Да? Давай вот так. That was for High Wing. One less poacher in the wizarding world. Пока темные ложки, а по-другому их не назвать, кастуют свои левиосы, блять. Я в них ебашу Круцию, Империю, блять, и Бомбарду. Сука. Revelio. Чё тут? Чем эта комната? Depulso. Confringo. Пейзажные картины с виварием. Именно то, что я и хотел. Bombarda. Revelio. Ну и ладно. Revelio. Leviosa. Let's get you back to the room. Deke. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Взял Феникса, залутал. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Ого. Confringo, Bombarda. Glacius, Incendio, Defender. Помойку, блять, иди. Not my fault you're a deadly. Revelio. Совсем охуел. Incendio.
Propendo. Depulso. Давай, болеть. Ага. Опа. Отсылочка, да? К философскому камню. Incendio. Чё, оно не подожглось? Confringo. Ну ладно. Revelio. Так, делай фигу. Я так понимаю, мне мат надо поставить. Бля, чтобы понимать, что это за фигуры, блять. Мелкие пешки, скорее всего. Король. Ну, видимо, персь, наверное. Хотя хз. Ну, да. This looks intriguing. Accio. Wingardium Leviosa. Так, и куда мне ее въебать, чтобы, блять? Сейчас вообще шах есть? Нет, походу нету. Судя по всему, вот сюда. Accio. Wingardium Leviosa. Как-то оно не особо ровно поставилось. Accio. Wingardium Leviosa. Вам мат от алкогольной фигуры. Propendo. Что я, блядь, с ней сделать должен, интересно? Wingardium Leviosa. Бля, как-то вроде вращать можно было только типа вверх-вниз. FV. Блин, не та кнопка. Wingardium Leviosa. А, это ближе дальше. Блин. Кто его знает? По логике вещей ее конь здесь прикрывает, а ферзь не дает уйти на 3 соседних, ну на 4 соседних. А этот ставит шах и мат. По идее, правильная точка. I should investigate. Revelio. Нужно осмотреться, блядь. Или тут осматриваться. Непонятно, как с ней взаимодействовать. Flipendo. Флипенда ей не нравится. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Так. Уже лучше. Wingardium Leviosa. Нет? Revelio. Хуйней занимаюсь, блядь. Наркоманской, блядь. Подожди, или мне сюда надо самому встать? Wingardium Leviosa. Блядь.
Как Рон вставал. Нет. Revelio. Если так посмотреть, то все белые фигуры только на выделенных позициях стоят. Может, это совпадение, конечно. Но его некуда просто больше поставить. На белую я никак не смогу ему, блять, шахмат поставить. Revelio. Не знаю. Ну и ладно. Я обиделся. Забавно, что тут даже нету сундука помеченного. Блять. Это он мне факт, да, показывает, я так понимаю, блять. И что это, блять, за фигура, блять? Wingardium Leviosa. О. Пиздец. Бля, ну то есть я все правильно делал, но надо было трансформировать его. Откуда, блять, это мне было знать? Вау. Блин, отсылка прикольная, место прикольное, загадка есть, награда говно. Почему это во всей игре одно и то же вот так вот? За что просто? Где тут еще какое-то задание у меня было? Земель де рейс. Вот это, наверное. Ебать. Вау. Пойду сдам Феникса. Да понял. Понял, где все мои вещи по центру. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. Игра, еще одна комната открылась.
Куда ты, братан? А, жрать пошел, походу. Хитрюга. Дикуший. Кушай. О. Заебись. Revelio. Incendio. Revelio. Блин, в этих локах в ручей комнате охуенный музончик каждый. Ну, кроме ночной. Ночной мне не особо понравился. Revelio. Nice. What do you have? What are we in the market for today? Вот я и отбил свои 4 косаря за Have метлу. I mentioned you're welcome to stop by any time? Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall do my best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian, I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. So we have to get Anne to the catacomb and then conduct a sacrifice? Seems risky. It'll be worth the risk. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, well, he could be expelled.
Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the Ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the Ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the Ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Revelio. Кажется, я уже подозреваю, кто жертвой будет. Revelio. Crucial. Protego. Places. Defender. А, блин, это заяц. Revelio. Revelio. We'll reclaim what is rightfully ours. Nothing pleasant about this coast. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Oh,
Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly. Revelio! Before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Expelliarmus! Crucial! Flipendo! Confringo! Defendo! All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio! Нормально, они себе тут бур забахали. А, понял. Я думал, это ворота. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Ебать, у Себа жопа бомбит. На ровном месте. Ведь? Нихуя, как будто какой-то щит. Revelio! Depulso! Bombarda! Confringo! Строльчики. Да давай ты лезь, господи. Жопа толстая. Шой пес. Trespass. Let's go. Wait! We should have some sort of plan. I'm through planning. I'll be quieter than a jobberknoll. Revelio. Нахер план. Хуяк в инвиз зашел, как я. Вау. Up for a bit of dying, are we? I didn't touch your helm. Petrificus totalis. One less human to worry about. Glacius. Oh, little moon. Hit it. Depulso. Levioso. Bombarda. I won't rest. Glacius. Dead. Defendo. You're not even trying. Accio. Incendio. Expelliarmus. They got what they deserved. Revelio. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path.
Let's keep going. Помнится, в God of War 18-го года у Атрея такая же, блять, перемена характера была, когда он узнал, что он типа бог. Этого тоже переклинило, походу. Ведет себя как ёбнутый. Revelio. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Залез и упал. И обиделся, блять. Упал и обиделся. Блять, а как? Revelio. Вот и тут коробка должна быть. А. Ну ладно. Окей. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Revelio. Compulso. Incendio. Уважаемый жилец, в рамках проводимого Министерством расследования слухов о незаконном разведении василисков через 2 недели к вам прибудет инспекция для осмотра курятника. Проследите, чтобы на территории домовладения не было жаб. Напоминаем, что незаконное разведение василисков карается пожизненным заключением в Азкабане. По возникшим вопросам обращайтесь в Министерство магии, в отдел регулирования магических популяций и контроля над ними. Вау. Да разводился. Василисков. Ну, курочки живы. Revelio. Lumos. Давай, съебывай, блядь, с моего пути. Revelio. Only good wizard's a dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals. Imperio. Get up there! I won't rest. Arrest their momentum. Confringo. Glacius. Defendo. This must be it. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine.
I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Ебать, по фактам разъебал просто чела. Revelio. У того даже контраргументов не было. Хорошая работа, блять. Боготь, а там что тогда? А там пещерка какая-то. Хочу пещерку посмотреть. Revelio. Великолепно. 90 голды. Или сколько там зеленая? 60 вроде стоит, да, да, 60. Какой туманище в этом ущелье пиздецкий. Башня с туннелем. Бля, на улице же ночь была. Откуда свет? So far, so good. Charming. Опять он начинает, блять. Слышали, это ехидно. Spiders. Revelio. Fitting. Accio. Incendio. Что за пиздец происходит? Трипл килл. Вот это красиво было. Бля, не в того. Levioso. Accio. Incendio. Где толстый? We've rid the world of another spider. Походу его чем-то уебал. Revelio. Revelio. Incendio. Будет засада. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Revelio. Интересно, как люди, которые пауков не переносят, играют в эту игрушку. Где это основной противник? These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Revelio. Ё-моё.
Annoying little beasts. Oh, Revelio. Так, корпус подобрал, осталось водянку на 240-280 мм. Я когда корпус подбирал, я сделал так, что у меня можно боксы с хардами право внизу поставить, можно посередине, а можно вверху. У меня вся правая сторона, ну, передняя сторона. Ну, если смотреть, смотря с какого ракурса смотреть, да, допустим, смотрим так, как ставим в ширину материнку, то тогда правая сторона, то бишь тыльная, эту коробку, бокс с хардами можно в любое место переставить. Таким образом, если его переставить посередине или вверх, то видюха влезет даже 500 миллиметров, блять. А то и 600. Не, ну 600, наверное, я загнул. Думаю, 550 точно влезет. Так что я на упреждение решил проблему, блять. Я прям подозревал, что видюхи еще толще станут, чем тогда, когда я корпус заказывал. Не один ХДД и один М2. Меня 2 SSD и 2 М2. Ой-ой. Incendio. Revelio. Bombarda. Revelio. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Лол. Вот тебе, сука. На, блядь, получай, уёбок, там будешь сидеть, да? Bombarda. Confringo. Недолет. Accio. Incendio. Crucio. Imperio. Ну ты, сука. Depulso. Bombarda. Confringo. Descendo. Defendo. Glacius. Вот это плохо. Crucio. Imperial. Glubendo. Confringo. Incendio. Glacius. Defendo. Accio. Incendio. Glacius. Accio. Слышь. Вот засел там, видели? Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Incendio. У меня старый. Finding these chests, luck or instinct? We've seen rune symbols like these before. Старый как мир корпус, в него едва 3070 влазит. Можешь глянуть потом линк, ну потом посмотрю. Не факт, кстати, что он у меня вообще откроется без VPN. Incendio. Revelio. Accio. Incendio. Incendio. Bombarda. Confringo.
I'd imagine we need to find all 3 rooms to open the door. Can't get out of here quick enough. Вот бы если бы этот чувак стрелял в заднюю, а я в эти 2, мы бы сделали это быстрее. Но ведь пиздеть, не мешки ворочить. Revelio. Да, бесполезно, сеп. У меня получилось. Благодаря учителям мне удалось отточить мастерство и даже наколдовать несколько чудесных колонн. Однако сейчас я работаю над очень тонким заклинанием, так что пыл моей магии нужно убавить. Похоже на стирание воспоминаний, но это совершенно иная магия. Я извлекла глухой отголосок боли, таящийся над сердцем. В тот же миг появилась и сразу рассеялась едва заметная дымка. Спокойствие омыло меня, и я поняла, я все делаю правильно. Интересно, можно ли поместить такую дымку в сосуд? Если уж воспоминания можно хранить в омуте памяти, то ее наверняка возможно запечатать и изучить позднее. Проебать, она ебнутая. A journal entry. We should look for more. Why couldn't she have kept all our journal entries in one place? Revelio. И главное было перед сеточкой и возможность поставить 2-3 винта спереди, 2 сверху, 1 сзади. Ну и по габаритам для видюхи и блок питания. Остальное теперь насрать. Смотри... А, ну да, ты же водянку ставишь. Такой симпатяшный. Особенно интеллигентный. Начнем, как обычно, с самого вкусного. Почему бочка не взорвалась? Ай. Одни козявки. Одни козявочки остались после расщепления на атомы. Revelio. Incendio. Certainly made a mess of things. Debris everywhere. Те 2 бакса. Вкусняшка. Reparo. That was a piece of work. More than one. А место под водянку в корпусе как спереди. А, спереди, как я и хотел. Тесты показали, что так больше эффективных охлаждения. Спереди. А в какую сторону вентиляторы будут выдувать? Если они... А подожди, они не выдувают, они же засасывают. Таким образом охлаждая жидкость, которая охлаждает проц. Тогда они должны засасывать вовнутрь. Да, логичнее всего либо сверху. Собственно, так кулеры и ставят. Либо спереди. Остальные все на выдув работают. Чаще всего. Задние, на задней стенке так точно на выдув. Верхний может и на вдув, и на выдув, в принципе, без разницы. Не сюда, вот туда. Конфринго.
О, пауков всех забил. Я же говорил, что это первая выполнится, блять. Пауки и гоблины. Очевидно, самые часто встречаемые противники. Для видюхи не будет жарко, потому что третий передний вент как раз будет снабжать ее охлаждением, и цена корпуса нормальная. Понятно. Ну хорошо. Главное, чтобы пластик нормальный был. И металл. Incendio. Revelio. Ай, блять, сорян. Как же я была рад наконец помочь отцу, снова услышать его голос. Не могу даже писать, как сильно я скучала по нему. Должна признаться, меня ошеломила реакция хранителей. Наверное, этого и следовало ожидать. Как можно стоять в стороне, обладая силой, которая позволяет вершить великое добро? Как профессор Экхэм может указывать, что мне делать с моим даром? Какая дерзость с их стороны осуждать мою работу, толком ни в чем не разобравшись. И все же во мне теплится надежда. Директриса, кажется, поняла, чем я занимаюсь. Когда придет время, я наведусь к ней. Возможно, она захочет помочь. А пока я продолжу свое дело в одиночку. Однажды я непременно найду того, кто поймет. Здорово, Арба. Каким даром мы наделены, кто будет согласен со мной в том, что такую силу необходимо применять во благо. А пока что все узнанное я буду бережно хранить. И когда я встречу кого-то похожего на меня, то смогу разделить с ним свои познания. Корпус, по сути, с окном, но мне пиздец как насрать на это, я всегда вырубаю РГБ. На самом деле, пизже было бы, если бы там тоже можно было кулер поставить. Что-то банки дают часто. Есть такая опция в таких корпусах с окном. Ну, у меня вот окно, но установить туда нельзя. Есть только стенку, эту дверку менять. Между окном и корпусом ставить проставку в несколько миллиметров. Что такое проставка? Дырку, что ли? Чтоб воздух выходил? Это немножко не кулер, мягко говоря. Вау, блять. Спасибо, что... Спасибо, что попытался, блять. Почему-то периодически не срабатывает. Второе заклинание. Куда она упала-то, блять? А, вот она. Типа шайбу силикона или какого-то мягкого материала. Зачем? Revelio. Certain. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Появляются щели и больше воздуха. А, ну понятно. Ну как я и сказал. Все равно хуета это. Это не кулер.
С каждым днем я становлюсь все искуснее. Теперь я четко вижу, что дело, которому я посвящаю столько сил, это мое истинное предназначение. Людей, обретающих покой, становится все больше. Сколько же боли в мире. Еще я поняла, что магия словно подтверждает, что я на верном пути. Каждый раз, когда я вдыхаю дымку, я словно наполняюсь силой. Меня вознаграждают за храбрость, за то, что я использую магию по назначению. Однако нужно найти способ хранить то, что я пока не использую. Я еще не представляю истинного потенциала этой субстанции, но не хочу рисковать. Есть у меня одна идея, пусть и ненадежная. Мне кажется, нужно попробовать. Good news? This journal entry sounds worrisome. Deposit. Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. Здесь что? Incendio. Ну не скажи, достаточно популярное решение в новых корпусах. Ну в смысле, ты будешь со мной спорить, что дырка в корпусе, блять, и кулер это разные вещи, что кулер лучше? То есть, по-твоему, дырка в корпусе лучше вентилирует, чем кулер? Серьезно? В смысле, не скажи, блять. Это бомж решение для людей, которые не могут нормальный корпус подобрать себе. Извращаются, блять, какими-то шайбами с силиконами, блять. Нахуй они нужны вообще? Не кулер, но норм решение. А, сорян. Да, задержка. Просто я думал, что ты, блядь, считаешь, что дырка в корпусе это, блядь, так же эффективно, блядь. Температура-то комнатная все равно, один хуй. А в корпусе она еще жарче. Так, раз, два. Где? А. Ебать, его обновлять нельзя, оказывается. Печаль. Ну, и чё, блядь? Revelio. Один, два, три. Вот. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Как я могла столь жестоко ошибаться? Директриса отказала мне. Я попытался ей объяснить, но она не способна понять истинную ценность моего дара. Как и все остальные. Блять, мы видели, как она объясняла по воспоминаниям. Пиздец. Просто такая... Разрешите из вас, блять, магию вытащить. Без спроса. Вывод лишь один. Мне не на кого положиться. Впрочем, я сильнее, чем когда-либо. И это потому, что я делаю то, что должна. Я не позволю своей магии дремать без дела, как это делают хранители. Что за глупое название у них? Как будто хранить магию — это нечто достойное похвалы. Должна сказать, что уже не уверен, найдется ли на моем веку тот, кто разделит мои стремления. Если этого не случится, моим утешением станет мысль о том, что я подготовила путь, по которому сможет пройти кто-то другой. И тогда, возможно, этот кто-то сумеет сделать то, чего не могу я, исцелить весь мир. Revelio. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Так, что-то я не нашел еще. Ага. Короче, если есть возможность, то лучше такой же брать корпус с дополнительной опцией. У меня старый корпус как раз такой был. Кулера не стояло, но слева вместо стекла была сетка.
И можно было, и там были отверстия под несколько типов кулеров там. Под здоровый 210, по-моему, и под 140 миллиметровые примерно. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. I cannot believe the journey this triptych took us on. Такие сетки только в старых корпусах, в которых БП сверху. У меня БП снизу была, сетка была. Корпус был вполне себе ничего, корсаровский, по-моему. Не корсаровский. Блин, как эта фирма-то называется? Термалтейк. О. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Сейчас вылезет Исидора это. Huh. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. Давай топнемся в омуте. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Могу тебе дать мир Авада Кедавра. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Так это же было вроде, нет? These are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be.
She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Не загадки. Never seen such a Is everything all right? Oh, bless you. Oh, thank you for asking. I'm Betty. Betty Bugbrook. And no, everything is not all right. It's my dear friend Hazel. Oh, she's in trouble. Hazel? Yes. Oh, she's a unicorn. Known her for years. She doesn't like to leave the forest, so I visit her once a week to brush out her mane and bring her some treats. Her coat is glorious. Well, the last time I saw her, we were violently attacked by a pack of wolves. Hazel, loyal friend that she is, leapt in front to protect me, and in the process, I fear she may have been injured. I'm sorry to hear that. I want to help her, but she seems to have gone into hiding. Out of fear, I'd imagine. I know you Hogwarts students learn a fair bit about caring for beasts. Perhaps you could find my unicorn friend and get her somewhere safe so that she can heal. How did you become so close with the unicorn? It was luck, truly. I came across her when she was a little golden foal. Didn't even have a horn yet. Oh, she trusted me straight away. We'd play together for hours. Oh, I do hope she'll be all right. Unicorn hair is a valuable wand core, and I suppose losing a hair or two mightn't hurt her. But I'm terrified those poachers will want her for her blood to keep themselves alive. And that is more than I can bear to think of. I'll keep an eye out for your unicorn friend and take her to safety if I see her. Oh, you've a good soul. I can always tell. Please, don't risk your own safety, though. I don't know precisely where she is, but I can tell you that her den is north of Hogsmeade. And although I haven't been able to brush her lately, I imagine she still has the brightest, most beautiful coat of her entire herd. Remember,
find him. I need to look for a unicorn with a beautifully bright coat. It sounds as if she's in trouble. Revelio! Come on, Hazel. Hazel must be here somewhere. Вот она. И чё? Incendio. Revelio. Какие-то челики тут ходят, блять. Accio. Incendio. What do you think you're doing? Blazes. Defender. Revelio. Так, это не она. Ладно, съебалась-то. Levioso. I can take Hazel back to a vivarium now. I should let Madame Bugbrook know she's safe. Короче, судя по всему, это, блин, Изидора запихнула это темное волшебство в доспех. И теперь Ранрак бегает в этом доспехе, блин. Именно поэтому у нее такая магия ебейшая. Madame Bugbrook, I found your unicorn friend Hazel. Oh, what a relief! Is she all right? Are you all right? Do you have a safe place for her to stay? We're both fine. And I have a safe place for her at Hogwarts. You've a kind heart, you do. I'm relieved and thankful that you'll take care of her. I shall miss my sweet pointy pony, but I know she's safer away from the poachers. Do give her a nice brushing for me, won't you? Take good care of Hazel now. Фарм левелов. И о чем? А, да, понял. Хорош, красавчик. На 200-м февраля подарю. Блять, летать нельзя. Only following orders. Leave your accusations inside. Только ты знаешь, что 200-го нет. Почему есть? Кто-то там 100-й уже пробил, вроде бы. Ибзар, что ли? Revelio.
Левел 200, 623 тысячи. Ну, хуйня. How nice to see you, my young friend. Изи вообще. Revelio. Всего-то лет 15 меня смотреть, наверное. Зато через 15 лет Феррари будет. Надо, блядь, там какую-нибудь точку телепорта взять, чтобы в следующий раз не ебенить через полкарты. Пошла жесткая математика. Что такое 105,8, интересно? Время? Revelio. Ну ты, будем откровенны, ты смотрел активно только Hogwarts и Elden Ring, по-моему. Все остальное ты не особо смотришь. Бля, чувствую, мне сейчас тут пизделей выдадут, наверное. Давай. О, здесь. Если бы ты смотрел как Хогвартс, я думаю, у тебя бы левак уже 80-й был бы, наверное. Через 264 года. Видишь, хуйня, при хорошей жизни можно и прожить. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Hufflepuff, over here. У меня только один вопрос, как она, блядь, сюда вообще попала, нахуй. Я еле сюда попал, блядь. Она тут целую арену подготовила для полетов. Хорошей жизни, мне 27, на спине уже пизда. Но ты просто оставшиеся 200 лет лежи. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. Hufflepuff. Уже разъебано. На старте почти что. Brilliant flying, if I do say so. Brilliant. Еще и шар успел подсосать один. This is going well. Brilliant.
that wasn't too difficult. Now that's more like it. Да, какие тут замки. Brilliant flying, if I do say so myself. Brilliant. Ебать. Вот это было неожиданно. Нормально. Главное, не промазал. Made it. Разъебано. Made it. Oh, did anyone else see that? Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time and I need a friend. Нихуя так бывает. That was quite impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad. For a Hufflepuff. You take care of yourself. Чё? На Амазоне, ублюдский. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Сорян, я не силен, блять, в клингонском. О, погодь, если там задание, может быть, тогда и тут тоже будет. Я после того ускорения теперь мне кажется, что я медленно летаю. На Амазоне ублюдский вид отзывов, но их хотя бы много. А ты им типа активно пользуешься? Я вот ни разу с Амазона ничего не покупал. Охуенная точка телепортации, блять. Сразу в помойку. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Excuse me. Да, я просто, блять, продать хочу. Не надо пиздеть. Let's see how I can assist you, my lovely. О, блять, фамильярности Aren't поперли. you sweet? I'll be happy to take this off your hands. Thank you for your time, my sweet. Мой свит, мой дарлинг, блять. Ведь шляпа появилась новая. Нормас. Вполне себе ничего, кстати, шляпа.
Давай, ё-моё. Something must be done about the vile thieves who've infested the area. Is everything all right, Madam? Olivier, Madam Olivier, and no, everything is not all right. The vermin known as the Ashwinders have infested nearby Clagmar Castle, disrupting not only our sense of peace, but our valuable trade. It appeared that they were finally going to slither away until Sylvanus Selwyn arrived. Sylvanus Selwyn? Head rat. My guess is that if someone were to take out Selwyn, the rest of the Ashwinders would disperse. But Selwyn is a skilled wizard. I certainly can't take care of him myself. Believe me, I wish I could. I'm at my wit's end. Пойдем разъебем. I could take care of Selwyn for you. Goodness, no. I'd never ask a student to confront Selwyn. But I'm offering a nice bounty on his head. Feel free to put the word out. I only want Cragcroft to go back to normal. I'm tired of living under the thumb of Selwyn. Отзывы часто помогают. Акум из ВР недавно брал с Амазона. Один с Италии ехал за 3 дня. Sounds as if Sylvanus Selwyn has to go. Не зря, блядь, летал. Я как знал, что телепортация пригодится. I don't like the looks of that encampment. Пи-пи-пи. Так, ребятки, мы где? Imperio. Someone messing about. Did you hear that? You made a mistake coming here. Expelliarmus. Здорово. Нихуя ты охуевшая крыса. Иди сюда, блядь. Крыса ебаная. Rookwood should never have put Selwyn in charge. Although I... Imperial. There's Selwyn. I wonder if I can pull his guards away. Expulso! Arrest their momentum. That's the student who stole our prison. Расскажите мне, блядь, про студента нахуй. Ебать. Ты чё пугаешь, блядь? Нихуя по мне уже слава идет. Что я Дарка расфьюзаю. Помоечку. Уже популярность. Неплохо, неплохо. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Revelio. Выжигание 3. Забавляет, конечно, в этой вселенной, ну, по крайней мере, в этой игре, что тебя темным магом считают за использование запретных заклинаний, а не за сам факт убийства. Если убиваешь заморозкой и типа на куски разрезать, это нормально. А если кидаешь на кого-то круцу, ты темный маг и уебок. Пиздец. Причем, что круцу не обязательно что убивает. Точнее, она вообще, по-моему, не убивает. Может только психологически сломать.
Колокола какие-то, блять. Я что-то не знаю. Чё, блять? Ну, понятное дело, что мне надо какую-то определенную мелодию сыграть. Но для того, чтобы ее сыграть, ее, наверное, надо было где-то услышать. Или да, откроется вот это, да, видимо. Поймешь. А, потом. Ну, короче, это квест, да, будет? Окей, если квест, это... Если квест, то заебись. Побочка. А, ну все, окей. Это у меня еще кедавры нет. С ней можно вообще билд переделать, кидать на всех проклятия. А потом любого уебать кедавра, и все умрут сразу. Перки вставить на дамаг по проклятым целям. Будет еще сильнее урон, скорее всего. Ну да, я поэтому играю не через кедавра, не через проклятие, а через дамажные заклинания. Не понял. А где Крусио? Я извиняюсь. Я глубоко извиняюсь. Не хочешь язык высунуть, братан? Спасибо. Крутцево, блять, в текстуру какую-то ушло, походу. Урос там напрашивается, прям бил через кедавру. Очень сильный, мне кажется. Защита птицы ради перьев. Бать. Вот это точка телепортации, прям кайф. Спасибо, что дом не обрушился на голову. Сейчас я ей скажу, она, наверное, в осадок упадет. Или скажет что-нибудь типа, вы что, его отравили ночью, блять? Типа студент 5-го курса, блять, полгода. Selwyn has been taken care of. You defeated Selwyn? Merlin's beard. A student took down one of Rookwood's top filth. Then I suppose this bounty is yours. Well deserved. Студент, который полгода учится всего. I'm glad I could help protect Cragcroft from the Ashwinders. The thieves will finally leave us alone. Thanks to you. You're welcome in Cragcroft anytime. А может мы реально за молодого Волан-де-Морта играем, блять? Что-то больно мы всех разъебываем, блять. Они решили переиграть просто лор. Интересно, сколько последний апгрейд. А, он же делать ее будет еще, наверное, не сейчас будет, да. Но если первый стоил косарь, а второй 4, наверное, десятку, третий будет стоить. Примерно. How's my favourite test flyer?
Thanks for stopping by. Hope to see you again. Даже... вот. Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. Да, прикиньте, он мне такие цены за апгрейды выставляет. Какие же, блядь, цены для других челиков. То есть, если второй апгрейд у меня 4000 стоил, он говорит, я тебе скидку даю, блядь. Для других он 10 стоил, наверное, или сколько, блядь. И вообще, для меня мог быть бесплатно. Я все-таки рискую. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Жадный уёбок. Well. Ебать, теперь на 4. Ах. Так, все. Я на сегодня закругляюсь. Спасибо большое всем, кто заходил, смотрел. Аскетс, отдельное спасибо, что посидел весь стрим. Увидимся на неделе, наверное. В четверг примерно. Давайте, всем спокойной ночи и покеда, берегите себя.